baliklah biasanya sekarang biasanya banyak info-info penting lah bila first time kita buat briefing kepada students kan. Especially when you are at home now, you are not in campus. Kalau you dekat campus, boleh datang office dan tanya macam mana kan. Bila dekat rumah tu agak sometimes maybe lost lah. So I think my advice lah to the new students, at least ada contact your PA first and then senior. Mana-mana MPP ataupun abang kakak Sitex ni, ambil lah dia punya contact number kan. Sebab you have to know serut belok dekat UMP ni. Sometimes pensyarah tak tahu. Contohnya sistem e-com. Sistem e-com pelajar dan staff tak sama. Jadi kadang-kadang pelajar tanya PA, doktor nak check ni kat mana? Nak check ni kat mana? Lepas tu saya pun tak tahu sebab lain sistem kita, bukannya ni kan. Okay. Tu dah dia, I think yang lain-lain tu you dengar lah pagi tadi dengan KP kan. So make sure you satu lagi baca buku peraturan akademik. Walaupun rasa lah bosannya baca buku peraturan akademik all the words kan. Tapi ia penting sebab bila dah masuk semester pertama nanti tiba-tiba ada grade, ada status akademik KG lah, P1 lah, P2 lah, student terkejut. Sama juga dengan grade. So benda-benda yang berkaitan dengan you punya academic performance, please make sure you know everything lah kan. Lepas ni kena tanya PA, you punya curriculum structure, nak ambil subjek apa, nak daftar macam mana. Itu tanya PA. Kalau nak tanya, bukan nak daftar macam mana nak daftar subjek apa. Tapi teknikal nak daftar macam mana, lecturer baik ke tak, lecturer best, lecturer tak best tu tanya senior Kami tak boleh cakap apa-apa yang ni lah kan. Kalau saya cakap pula Dr. Hafiz tu mengajar tak best kan. Dia dah jadi lain lah. So benda-benda macam tu tanya your seniors lah. They know better lah kalau nak pilih section ke apa kan. So there are actually many things lah you have to know awal-awal ni. Memang lost, I know. Lepas ni kalau ada OR, memang you rasa apakah. So time tu jangan panik. Baca dulu, biasanya ada explanation, dah MPP dah ajar semua. Tengok dulu, baca dulu. Kalau ada apa-apa taklimat ke apa, jangan bunting, penting. Kalau dah tak dah dengar taklimat, dah baca guideline semua tak faham juga, barulah tanya kakak abang MPP ataupun PA. Janganlah you tak buat apa-apa, tak tahu, tanya. Kesian kakak abang you tiba-tiba semua orang tanya, macam mana nak login e-com? Padahal kita dah ajar lah kan. So things like that. Sekarang you dah jadi pelajar universiti, kita kena banyak berdikari orang kata kan. So gitulah, you akan rasa perubahan lah. Now tell this to yourself, I'm a university student. Takkanlah nak login ni pun I tak reti, cari dulu, usaha dulu. Aku ni student universiti ni, malulah kalau ini pun nak tanya orang, cari dulu. Lepas tu kalau tak boleh baru tanya. So itulah realitinya, anda semua adalah pelajar universiti. So saya harap the 4 years you are here will be a wonderful experience for yourself. Kalau I sendiri pun memang seronok lah waktu undergrad kan. Take all the peluang-peluang yang ada, join persatuan, join Sitex. So selain daripada kelas, join benda-benda kelab-kelab yang ni kan. Sebab itu give you experience. Kalau tak rugilah. Kalau habis 4 years belajar je, there's nothing for you to look back kan. Tak percaya tanyalah kakak Atirah ni, Kavi ke kan. Seronok kan masuk Sitex. Walaupun dia kadang-kadang berasak kepala dia kan. Banyak kerja nak buat. But it will be, when you dah lepas fasa tu, it will be a good experience. It will be something that you will remember. Bila dah kerja, seronok lah time belajar dulu. Kan. And jauhkanlah, sebab you all dah dewasa kan, jauhkanlah perkara-perkara yang macam substance abuse, dadah, rokok,
hisap gam, I don't know lah sekarang orang hisap gam ke tak, I rasa tak ada lah kan, but things like that jauhkan. Apa lagi, MLM, skim cepat kaya, sometimes dia banyak cari student sebagai mangsa, sebab especially bila you all dapat PT-PTN, jauhkan, kecuali memang you ada banyak duit to spare, itulah kan. And itulah, and one more thing, it is a bit difficult because you are at home, you have to manage your time wisely. Rasa you all pun sebelum ni sekolah pun dah online kan. Tapi bila dah masuk universiti, kelas banyak, lepas tu semua online, assignment banyak, serius tanya you punya senior kan. Dan assignment banyak, ada assignment nak video lah, ada assignment nak gitu nak gini. So you will be very busy even though you are at home. So make sure time management tu budak universiti kan. So kena pandai-pandai lah ni jadual sendiri Dan kalau terlepas apa-apa info jangan tunggu. Diam je, kenapa dah minggu kelima tak ada kelas ni? Jangan tunggu minggu kelima. So make sure you are proactive, you know your timetable, you know your subject, you know your lecturer. Maknanya kalau tak tahu, you know where to get information from, okay? So banyak bebel saya ni kan. But I hope, I genuinely hope lah you all will have a good experience as a UMP students here. InsyaAllah after COVID kita bolehlah jumpa nanti kan, buat aktiviti seronok-seronok sikit kan, Saitex. Dulu kita macam-macam lah, kita buat explore race lah, apalah kan, seronok lah. But now, we can hope for the best lah insyaAllah. Okay, tu je. Minta maaf lah tak memperkenalkan diri. Ya Allah. Okay, saya Nurmaiza. My name ada satu je, Nurmaiza. Saya daripada program Biotech. Selalu my students we call me sensei. Tapi nak panggil doktor boleh, nak panggil madam pun boleh. Ada student tahun 1 biasa panggil cikgu, tapi cikgu bukanlah. Kalau kita nak panggil doktor boleh panggil madam, sensei pun boleh. Okay. Hi, Huyin. Sebab ni lah because I study kat Japan from undergrad, master, PhD semua kat sana. So I would like to keep a part of Japan with me. Tapi kalau biasa menyampah pula bagi sensei, okay je, doktor boleh, madam boleh. Dr. Hafiz pun sama juga dekat sana. Okay. Alright, konnichiwa. Nanti nak sembang-sembang pasal anime ke apa boleh lah. Kita buat kelab anime. Alright. Okay dah merepek ni. So welcome semua pelajar. Harap you all have a very pleasant experience here in UMP. Itu je kot. Okay, I pass back to Atirah. Terima kasih Dr. Nurmaiza atas ucapan yang sangat bermotivasi yang disampaikan sebentar tadi. Jadi seterusnya saya menjemput Dr. Muhammad Hafiz untuk memberi sedikit sepatah dua kata. Silakan. Okey, terima kasih Cik Saudari Pengerusi Majlis, Ira, Presiden Saitex, Ravi, Roy, kalau ada kat dalam ni alumni kita, Roy, and also Dr. Nurmaiza lah. So thank you very much Dr. Nurmaiza, kalau saya boleh tambah sikit lagi. Tadi Dr. Nurmaiza ada sebut jangan ambil substance kan. Satu lagi Dr. Nurmaiza sebut is vaping lah. Kalau boleh vaping pun jangan elakkan juga sebab kita tak tahu vaping tu kesan masa panjang tu apa. Also tadi Dr. Nurmaiza pun disebut MLM apa semua. Saya nak tambah lagi satu je, something new, tak adalah new sangat pun, which is crypto. So very careful kalau nak invest in crypto. Mungkin korang terlalu muda, tapi I believe crypto is tengah popular sekarang ni. So kalau nak invest dalam crypto tu, please be careful and know the risk you are getting into. Saya pun tahulah pasal Doge and Ethereum and so on. So kalau korang tahulah, kalau tak apa, it's okay. So I'm not sure. Okay. So back to ni. So dekat UMP ni kita ada kita ada satu majlis perwakilan pelajar. I believe some of you dah kenal Mr. Edward and also Khairiyah kalau saya tak silap dalam group itulah. So dia orang dah banyak bagi info lah. Especially berkaitan dengan UMP. Edward pun sebenarnya adalah sorry saya salah position, tapi Exco is under welfare kalau saya tak silap. Exco ke Edward? Okay.
So kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan welfare ni include not only just accommodation, tapi I think on kalau internet problem ke apa ke dekat rumah tu, kalau perlukan bantuan UMP ke, bolehlah disalurkan kepada MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Okay. Selain daripada MPP, dekat bawah MPP ni ada beberapa persatuan lah. Dan setiap fakulti ada dia own persatuan sendiri. So persatuan FIS kita sebut sebagai SciTex, Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi Industri, ataupun Science Industry Technology Expert Society. Okay. So nanti Kavi akan inform more on you, I believe. Kavi or maybe someone else, I'm not sure. Tapi basically what's the difference between SciTex and MPP is, MPP ni is all about UMP. Contohnya lah kan korang rasa macam kan best kalau UMP ni ada family mart for example, ada buka boleh makan ordeng apa semua kat sini. So benda tu salurkan kepada MPP sebab it's about UMP. Dekat SciTex ni is all about faculty. Contohnya macam saya macam contoh lah kan dekat SPM Matrix tu macam tak ada nak pakai Excel for example, ataupun macam mana nak lukis graph pakai Excel. Sebab lepas ni you will be learning online. So there's no more using graph paper, you will have to use Excel ataupun some other graph plotting ni lah. So macam kan best kalau kita ada macam extra class on Excel. So benda-benda macam tu boleh salurkan kepada SciTex. So nanti SciTex akan buat satu program lah ni di Excel. Tapi kalau boleh semua, saya harap semua dapat join lah regarding Excel, regarding whatever else you think that is you want, kita boleh buat. Not only on academic, kita boleh buat on recreation juga. Kan best kalau SciTex boleh buat like apa ni game punya e-sports ke or something like that kan, Mobile Legends ke PUBG ke or anything yang tengah fokus sekarang ni. Itu saya dulu main COD. Saya dah tak main lagi dah. So I know all of this stuff lah. Saya pun main game lagi sebenarnya, saya still main game, cuma saya tak main Mobile Legends dan PUBG lah, saya main single player je. So it's okay je kalau nak buat, tak ada masalah, kita boleh cadangkan. And anything else lah, I think kita pernah buat event program belajar dengan fotografi, what else lah, yang ada, I think Kavi akan explain more in details about that lah. So please enjoy your life dekat university. This is a once in a lifetime punya chance lah. Saya pun dekat universiti tempat kita membesar sebenarnya, daripada teenager ataupun young adult untuk kita menjadi dewasa adult. So hopefully you take a chance dekat sini, buat yang terbaik and graduate lah. Okay, that's it. Back to you Atira. Terima kasih Dr. Hafiz atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah, sebelum saya teruskan program ini dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menggambarkan ringkas mengenai SciTex. Persatuan Mahasiswa Sains dan Teknologi Industri atau dikenali sebagai SciTex adalah sebuah badan perwakilan pelajar dan bagi Fakulti Sains dan Teknologi Industri adalah di Universiti Malaysia Pahang. Ditubuhkan pada tahun 2008, SciTex memberi tumpuan untuk menjadi media interaksi bagi pelajar dan staf fakulti serta mengatur program berkaitan dengan sains, teknologi dan industri. So, misi SciTex adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan berkualiti dalam pelbagai aspek selaras dengan falsafah dan nilai teras UMP, iaitu mempertingkatkan potensi diri dan kemahiran insaniah pelajar dalam pelbagai bidang agar mampu bersaing di pasaran industri, mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi mempertingkatkan potensi dan kemahiran diri pelajar, serta menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak dan bidang demi meningkatkan nama baik dan kredibiliti FIS serta UMP. Manakala, visi SciTex pula adalah sebagai landasan terbaik untuk menjana modal insan yang berkebolehan sebagai saintis dan teknorat yang berkualiti dalam menyumbang ke arah keharmonian dan kesejahteraan sejagat. Jadi itu adalah sedikit gambaran keseluruhan SciTex yang dapat saya uraikan. Sekiranya mahasiswa dan mahasiswi mempunyai sebarang pertanyaan sepanjang sesi ini, anda boleh mengutarakan di ruangan komen dan akan dijawab pada akhir sesi ini. Baiklah, seterusnya kita teruskan agenda pada hari ini dengan mengalu-alukan Presiden SciTex, Kavilashini Anak Perempuan Bala, untuk berkongsi sepatah dua kata. Dipersilakan.
Terima kasih saudari pengurusi majlis Atira. Selamat sejahtera kepada Dr. Hafiz bin Mazwir dan Dr. Maiza bin Zamri selaku penasihat Sitex, saudara Kong Heng Yong, wakil MPP, Chi Ching sebagai Vice President Sitex, dan juga Jasmine Teo sebagai Setiausaha Sitex, dan kepada para rakan sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi sesi 2021-22 ke Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Saya merupakan Presiden Sitex bagi sesi 2021 dan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemilihan jawatankuasa baru Sitex dan juga AGM bagi sesi 21-22. So, seperti yang dinyatakan oleh saudari Atira, Sitex merupakan kelab fakulti kita. So, untuk pengetahuan semua, setiap pelajar yang berdaftar di bawah Fakulti Sains dan Teknologi Industri, akan automatically menjadi ahli Sitex. So maksudnya semua pelajar FIS tak payah kena register asing ke apa ke. That means once you join, you are already a part of Sitex, a member. Okay. Tapi belum ke AJK Sitex lagi lah. So dan setiap sesi pula kami akan jalankan pemilihan jawatankuasa baru selepas kemasukan pelajar first year untuk ijazah. So maksudnya bila kami tunggu sebab kita nak dan sebab masa buat pemilihan, we will take in first year student also. So kindly take note guys. And then untuk sesi ini juga kita akan jalankan pemilihan ini tidak lama lagi, dan dia punya proses tarikh semua kami akan inform melalui laman media sosial kami iaitu Instagram. Mainly kami guna Instagram. So Instagram untuk Sitex, sila media Sitex. Sebab Insta kami ni untuk senang berguna untuk pelajar sebab boleh dapat info berkenaan UMP dan juga fakulti. Kami akan post juga. So dan saya harap rakan-rakan kita di sini dapat ikut kita punya laman media sosial ini. Dan seterusnya selepas pemilihan dijalankan, kita akan jalankan program AGM iaitu Annual General Meeting akan dijalankan sebab dalam AGM tu kita akan mengumumkan ahli jawatankuasa baru kepada semua staf dan pelajar FIS. Tapi untuk masa sekarang, unfortunately kita terpaksa menjalankan AGM secara atas talian sebab program secara face to face masih tidak dibenarkan lagi, as you all know. So dalam apa yang kami akan bentang dalam AGM pula, kami akan bentangkan program-program yang telah dijalankan oleh JKCC sebelum ni iaitu masa 2021, and also program-program yang bakal dijalankan oleh AJK baru. So in this way, pelajar FIS dapat memanfaatkan program AGM ini untuk mengetahui perancangan program Sitex. So it attracts you to know what is happening around Sitex. So that is how student can benefit it. Okay, saya akan mix English and Malay, make it easier for everyone. And then saya juga nak mengukuhkan satu inisiatif untuk membantu pelajar baru kita dalam menempuh alam universiti mainly. Sistem itu dipanggil Senior Buddy System. Senior Buddy System ini merupakan sebuah badan sukarelawan di mana kami mengambil pelajar senior dan juga alumni UMP yang ingin membantu pelajar baru secara sukarela sebagai ahli, dan kami telah membahagikan mereka mengikut 4 kursus iaitu Occupational Safety and Health, Industrial Chemistry, Industrial Biotech, and Material Technology.
Dan kemudian senarai nama-nama pelajar sukarelawan ini akan dihantar dalam grup WhatsApp nanti. So you all bolehlah pilih seorang senior ikut kos korang, and then boleh contact, because they are volunteers, they are always ready to help. So you can definitely contact them directly, ask about academics, co-curriculum, or if you're facing any issues regarding anything, maybe you can share with them. They are always ready to help. So sekian itu daripada saya. Saya harap students dapat manfaatkan apa yang saya telah sampaikan, and also Dr. Hafiz dan Dr. Maiza dah sampaikan. And I really wish all the best, selamat maju jaya kepada semua pelajar untuk menempuhi alam universiti lepas ni, sebab lagi-lagi kita masih online, so cabarannya beza daripada face to face because of online classes, assignments, and tak dapat jumpa kawan untuk discussion, semua kena online saja. So bersabarlah, and then I really hope you can cope well. Any help or anything, we have our MPP here, you have Cytex here to help you. We are always here. So that's all. Thank you so much. Terima kasih Kabila Shinibala atas ucapan sebentar tadi. Baiklah, sekarang agenda yang dinanti-nantikan untuk hari ini iaitu sesi bersama alumni. Dengan ini saya menjemput Encik Rozaib untuk berkongsi pengalaman dan penceritaan beliau sepanjang menjadi mahasiswa di UMP. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum and very good evening to everyone. Okay, boleh dengar saya? Kalau dengar, tunjuk good sikit. Okay, terima kasih. So, 211 partisipan. To be honest, saya agak nervous juga ni nak share ni. Sebenarnya tak ada apa pun. And to be honest, kalau Faiz ataupun Kavi tak message I this morning, mungkin I dah miss out dah schedule I hari ni yang I kena bersama dengan semua pelajar-pelajar FIZ, betul. Jadi pertama-tama sekali saya nak mengucapkan terima kasih dekat semua jawatankuasa, to all jawatankuasa, even doctors pun ada dekat sini, and all yang terlibat, dan terima kasih kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang alumni Cytec ataupun FIZ untuk beri serba sedikit, orang kata sharing session to everyone. Okay, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya lah. Okay, background saya serba sedikit. Nama saya Rozaib Sugian, seperti yang tertera dalam saya punya ID, Rozaib Sugian, you can call me Roy. Alright. So currently I'm staying in Negeri Sembilan. I'm working here. I'm from Johor. I'm working in Negeri Sembilan. Saya bekerja di Negeri Sembilan. And we are in phase 4 now. So kita bebas sikit sekarang. Tapi kena sentiasa beringatlah. Okay. Bekerja dalam bidang sektor manufacturing. My current position is a senior manager manufacturing. And as part of my responsibility is I'm taking care of entire operation, production, process, research and development, project, engineering and maintenance, expansion, as well as non-operation lah. For example like HR, financing, all the things lah. Sekarang anda tanggungjawab saya lah untuk company yang di belakang. Ni background, ni company saya. Menunjukkan saya sedang bekerja, tapi saya allocate a little bit time for all my colleague pada petang ini. Okay. Jadi saya merupakan alumni graduan UMP tahun 2012 hingga 2016. Okay, sebab 16 tu internship 6 months, then graduate on September or October 2016. Okay. Yes, pada mulanya, kalau diceritakan serba sedikit, pada mulanya saya sendiri pun sebenarnya terperanjat dapat course material pada mulanya. Ni saya share lah, saya open, I'm very open, I'm very honest, I'll share with you everything that, but don't worry, it will be positive at the end. Permulaannya, mula-mula saya dapat UMP, yes, saya actually macam kita stereotyping from STPM or matriculation or foundation, kita punya mindset, kita nak macam okay, I'm nak jadi chemical engineering, mechanical engineering, all the yang stereotype ataupun yang common yang diletakkan dalam mindset kita. But in fact, kita tak tahu ataupun tak perasan yang sebenarnya there's a lot of courses yang kita tak aware. Okay, jadi bila saya dapat UMP pada hari yang saya buka
saya punya result UP, saya dapat UMP. Okay, UMP. Then after that saya dapat teknologi bahan. I'm a material technology student before. Then masa tu saya diam. Saya diam sekejap. Saya fikir macam, okay, teknologi bahan, baru first time dengar. Then I pun tanya, my mom ask me, oh ini nanti jadi apa ni? Then I pun masa tu, I macam, okay, tak tahu. Saya tak ada jawapan untuk tu pada masa tu. Alright. But it's okay. In life, actually, there's a lot of option that given to us. Somehow we have to grab all the opportunity and all the platform in front of us. Why? Because we never know which platform yang akan bring us up. Sebab every platform and challenge yang kita grab is stepping stone for us to grow. So I join masuk UMP. I go to the I went to the faculty, all the things I go through. And to be honest, for you all the youngsters, all the fresh people, dekat university ni adalah tempat di mana kita grow in a way like dari segi you punya age pun you grow, you punya knowledge, you punya resources, you punya exposure. Boleh dikatakan dekat university ni lah yang mengajar you untuk berdikari, untuk create your own path. Okay, but somehow kita kena always make sure that kita always on track. Because dekat dalam you ni you akan expose dengan macam-macam, all the co-curriculum activity, sukan, sport, friend, everything bebas, tak macam mana you sebelum ni maybe. Okay, I mean if we can how to say, macam if you boleh join back physically lah, sebab sekarang ni most of it online. Even my sister pun now second year in UKM also now still online. But anyway, enjoy the life in university. Enjoy je whatever yang ada dekat depan you. Grab every challenging, grab every opportunity. Sebab even me myself, even my first year also not so good. My first year is not so good. Sebab I masa tu masih lagi orang kata how to say, teragak-agak. Saya cakap apa ni? Saya tak tahu apa course background whatsoever, tapi dengan guide daripada lecturer, dengan guide daripada colleague, over the time you belajar, you learn, you look at every subject, you attend every tutorial or lab kan. Masa tu you dah nampak jalan. Ya, you dah nampak jalan. Okay, and then sepanjang 4 tahun you belajar je whatsoever, you nak enjoy, you enjoy, tapi you jangan sesekali abaikan pelajaran lah, sebab pelajaran ni adalah something yang you dah carry since you kindergarten, daripada tadika sampai sekarang belajar. Is something yang actually we have to achieve. At the same time you still can play. For me, my principle very easy. I play hard, I work harder. Okay, something like that. So you kena balance kan. Alright. So over the time, I met all the great lecturer in FIS. I believe when you in FIS faculty, you in the good hand, you in the safe hand, so-called safe hand. Sebab semua lecturer dekat dalam faculty FIS on any courses lah, tak kisahlah biotechnology or industrial chemistry or material or now currently is OSH kan. Semua lecturer sangat-sangat supportive, sangat-sangat membantu whatever yang you need. You can just come to them, knock their door, they are always there for you. Okay, because I pernah melalui satu fasa di mana I kena repeat my FYP. That's my challenge during my last year of degree. I can not repeat, sorry, it's not repeat. It's like it's the same semester tapi I kena redo. Redo. That's the right word. Bukan repeat I on time graduate. So I have to redo my FYP, but I tell you, within the short period of time, my lecturer together with me, always bersama dengan I, guide I sampai habis with the flying colours that time. Alright. So dan untuk setiap courses dan juga setiap pembelajaran yang kita belajar sebenarnya related to industry. And jangan rasa bila you join as a applied sciences, sebab kita applied sciences kan, applied science gunaan, jangan rasa kecil. Because bila you dekat luar sana in the real world, in the real industrial exposure, whatever you punya background sekarang dah jadi nombor 2 atau nombor 3, yang paling penting adalah knowledge, resources and your attitude in work. Itulah yang menjamin actually your position or what. Okay, my first position is engineer, even though I'm from the applied sciences.
Okay, so that's my first position. So over the time, kita grow and upgrade. Okay, and I believe a lot of saya percaya juga ramai alumni daripada FIS, khususnya daripada batch saya sendiri sekarang sedang bekerja, dah enjoy their position and life. Okay, so untuk a little bit mindset for you everyone, do not afraid of whatever yang you bakal lalui after this, especially for your courses. Alright, don't afraid of challenge, afraid of no challenge. Okay, comfort zone is ending zone. Okay, so I hope 200 plus people dekat dalam ni yang I tak nampak. So next time maybe bila kita dah boleh jumpa physically, maybe kita boleh jumpa depan-depan or whatsoever. So I hope everyone together with me this evening. Alright, continue to like grow in UMP, learn as much as we can, expose yourself to everything. Kalau ada apa-apa activity faculty or activity university, just join, enjoy yourself. Belajar tu adalah basic yang kita tak boleh tinggalkan. Alright, and then pada tahun 2015, okay, yang ini selepas after 3 years plus study in UMP, been through a lot of great things, learning curve, FYP, other things. Finally masa third year I kena apply for internship, right? So that time pun I macam teragak-agak, okay, I punya course background, I perlu apply apa, dekat mana industry exposure I that time. And then I try to apply. Actually ramai je yang sebenarnya aware in industry, ramai je yang looking for applied sciences student in industry, really. Okay, because our courses are industry chemistry, biotechnology or even material are very general, sangat-sangat general dan meluas. So dia tak menjurus kepada spesifik, oh you kena ada dekat sini sahaja. Tak semestinya, tidak. Okay, dia sangat-sangat general. So bila I interview, actually I went to one of the MNC company. I punya first industrial experience there. So I interview there. Then dia cakap, okay, you can join us as R&D. I punya internship, first 6 months I punya internship adalah research and development. So I joined as intern in R&D department. Okay, so we go through everything. I learned a lot during 6 months of internship. Then after that, after 6 months, I converted to be an engineer. Saya become engineer selepas 6 bulan bekerja di sana, intern di sana, dan I convert sebagai engineer production. I join production pula. See, from R&D, research and development, I boleh suit myself, then I join the production. Okay, some people ask me, why daripada R&D pergi production? Normally R&D lab work, all the research, bukan shock ke? Why pergi production? Okay, that time also I can say that I grabbed the opportunity. Sebab masa tu one of the factory just reopen and we need to set up the factory. Kita kena set up factory tersebut. Jadi pada masa tu mereka mencari talent pool ataupun dia orang mencari engineer yang willing to join them to set up the factory from the scratch. So I volunteer myself. Okay, I want to try this. From research and development, from researcher, I be a production where I learn a lot in production, process, quality improvement, everything. Okay, during that time I set up the factory from the flat floor sampailah jadi sebuah building yang boleh turnover. Sampai jadi building yang boleh turnover the product or the things within less than 6 months. Okay, so and from there, after sometimes after 1 or 2 years of working, then from there I start to learn more like expansion, engineering, all the things you akan exposed to that. Sebab the key dia adalah willingness to accept challenge ataupun willingness to learn a new thing. Okay, itu the key. So that's why you have to start where? You have to start from now. Okay, kalau saya sebagai student baru, kalau you rasa macam, oh, I lagi 4 tahun nak habis, I lagi 4 tahun nak finish study, right? So you akan rasa macam, oh, tak apalah, relax dululah, apa semua. No, actually the foundation is from now. Foundation is from now. When you start to join, you can start to set the direction already, where you want to go. Even my sister, like I said, sebelum dia join pun actually, dia pun ada cakap dengan I, macam mana nak bawa diri dekat uni, macam mana dia nak bawa diri dekat universiti, siapa yang dia kena involve tu, apa yang dia kena involve, apa yang dia perlu buat, apa yang dia jangan buat. To be honest, I flexible je dengan dia. Tapi I cuma ingatkan dia, whatever you want to do, make sure you don't run away from your basic, which is your current course of study.
You can enjoy everything. To be honest, I dekat university, I enjoy a lot. I memang having a good, very, very great time back then in University Malaysia Pahang. I join theater, I join Palapis, semua benda I join. Setiap hari Sabtu orang semua pergi TC Teluk Cempedak, I kena bantai dekat depan pusat kurikulum. Okay, but anyway, that's the good things. People tanya I, you tak menyesal ke? Orang weekend rest, you weekend kena macam ni. I cakap, it's too late for me to regret. No lah. I mean, kalau I quit that time, kalau I quit that day, I akan quit as a quitter. But saya teruskan all the things yang people might think I'm regretting. I teruskan sampai on 2015 when I commissioned, I'm a best cadet in my squad. I receive a sword of honor and in Navy. Palapis nanti you akan exposed to that lah. Co-curriculum. I mean, you know, yeah. So saya juga dicalonkan daripada Palapis tu, saya dicalonkan dalam tokoh siswa. Okay, pada tahun 2015 tokoh siswa wakil UMP di Putrajaya, Kementerian Pelajaran Tinggi Putrajaya. I'm the only UMP representative yang pergi ke anugerah tokoh siswa pada 2015. Dan pada masa tu kebetulan UMP tuan rumah. So the feeling that when you dapat benda tu, you rasa macam sangat-sangat wow. Okay dah lah UMP tuan rumah dan you dapat benda tu. So see guys, you still can enjoy and study at the same time. It's not binary. Okay, so I hope everyone okay, positive to grow every things yang you akan dapat selepas ni. Is this the first week for them? Adakah ini minggu pertama semua orang ataupun how? Kavi? Yes. Oh, first week. It's now the orientation week is going on. Oh, okay. Alright. Sorry. I just want to confirm. I dah away. I just nak confirm balik. Yeah. Orientation week. Yeah, I still remember 2012 I punya minds masa tu kan. I pun rasa macam, macam tak nak pergi. I thought I know. I understand all the youngster, but it's a good session actually. It's a good session. Minds lah tempat you expose everything. Sekarang ni I tahu dekat kepala otak you akan fikir macam, bila lah I boleh masuk balik you secara fizikal ataupun this and that, a lot of things lah. But anyway, you akan learn lah. Give yourself some time, allow yourself some time to learn a lot, to exposure a lot. Okay, because time also need time. Time also might need time. Okay, jadi daripada saya rasa serba sedikit yang saya mampu share buat setakat ini. Saya takut saya cakap banyak nanti tak boleh berhenti. Kan? Jadi serba sedikit sharing daripada saya. Conclusionnya yang saya boleh concludekan adalah setiap course yang kita ambil, dia tak ada stereotype yang tak ada, how to say, dia tak ada selected course ataupun specific course ataupun course demand, tak ada. For me, I interview a lot of students. I never see their background. The most important is their attitude and their capability when interview with me. Like later part lah, 4 years. Today mungkin you akan rasa macam, okay lah, 4 years ago you will face this. So most important adalah soft skill you sepanjang session pembelajaran, dan juga all the core value lah bring together while you are in university. Okay, learn a lot, expose to yourself a lot, help other people to grow, help and how to say, involve yourself and take more responsibility during in university, so that bila you go to the real world later, actual working culture, you akan senang bawa diri. Itu yang saya boleh katakan lah. Okay, selain daripada itu, saya rasa serba sedikit lah. Saya rasa saya dah cover quite a lot. I think I cover quite a things from first year until intern until now. Currently I'm working. Sekiranya ada apa-apa persoalan, you all can ask me directly after this, or you can DM me, you can follow me in social media, or you can, anything lah. You can just reach me. Alright. Because in my current company, I'm not the only senior manager for operations. Somehow I also counselor. Okay, so untuk make sure every people is on track. Under me, I got 35 plus engineer. All yang youngster. I pun young. Semua orang dekat young together surround me. Semua muda. So kita fighting for betterment. Okay, we are the next leader generation. Okay, our leadership is not for the next election, but for next generation. Okay. Alright, thank you everyone. Thank you.
I think nanti sampai sini saja. Okay, thank you Kavi, thank you Atira, thank you doktor. Okay. Baik. Baiklah, sekarang terima kasih Encik Rozai atas perkongsian dan nasihat yang sangat menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Diharapkan agar mahasiswa-mahasiswi pada hari ini lebih bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran di UMP dan turut mempunyai matlamat untuk pada masa yang akan datang. Baiklah, sekarang merupakan sesi soal jawab. Untuk kepada mahasiswa-mahasiswi boleh mengajukan soalan kepada Dr. Hafiz, Kavi ataupun Encik Rozai. Anda juga boleh mengutarakan soalan di ruangan chat box atau boleh membuka mic untuk tanyakan soalan. Okey, kira saya dululah. Saya nak tanya alumni kita. Okay, saya start dulu kot, mungkin yang lain segar lagi. Roy, okay, thank you very much for your speech. Very wonderful speech. Saya tak sangka dah senior manager and 30 engineers reporting under you. Ya, Actually, alhamdulillah. Abang. Roy ni baru grad 2016 kan, kalau tak silap. Betul. Baru 5 tahun. 5 years. 5 tahun. Dah jadi senior 5 years manager of dah. experience. Yep. Very laju lah dia naik ke tu. Saya umur ni time tengah sama belajar lagi kot, tak fikir lagi nak kerja lagi time tu. So very wonderful session lah. Thank you. So saya nak tanya soalan on behalf of all the student, mungkin dia nak tanya what kind of attitude company looking for? You sebut tadi attitude and soft skills, and what is the most important one? Apa ni, communication ke, teamwork ke? If you can elaborate more. Okay, boleh doktor. Okay, I try my best. Okay, so bagi menjawab soalan doktor, yes, attitude. Before that, let me share with you all the ratio. When I interview people, I tengok ratio apa. To be honest, 20% for some of people, dia orang sangat fokus on knowledge and skills. But fresh graduate, bila you nak interview, macam mana you nak foresee, macam mana kita nak fokus kan dia orang punya skills and knowledge, because they are fresh. That's why for knowledge and skill, normally I will foresee, I will like evaluate around 20%. Another 80% is from their attitude. Okay, bila kita cakap attitude apa? Dalam interview, boleh ke kita foresee attitude orang? Can. That's why I pernah join a behavioral interview event. So macam ni kita nak prop people's attitude during the interview. Okay, actually normal company, normally we are looking for the people yang first of all adalah orang yang well communication and coordination. Okay, to be honest, there's a lot of people yang smart engineers out there. Okay, there's a lot of people yang smart engineers dekat luar sana. Tapi sometimes based on the real life, kalau you all tengok cerita, I don't know whether you all watch movie or not, Kevin Hart, CIA, Central Intelligence Agency, CIA, dengan Dwayne Johnson. Dia pelajar yang hebat back then in their school, tapi end up dia habiskan stagnant life dia dekat office, jadi orang biasa, normal people je. Why? I tell you, you have to communicate well and coordinate well among people, because bila you go to industry, construction, office, whatsoever, you akan bekerja dalam team. So your coordination and communication sangat important, because strategy is pointless if you can't manage and lead people. Okay, strategy is pointless without that. Kalau you ada strategi, some people dia ada strategi, dia ada idea ni, tapi somehow even in research, even in production or process, dia ada idea, tapi somehow dia tak, kenapa dia tak berjaya? Kenapa dia tak boleh execute? Execution. Kenapa dia tak boleh execute? Why? Because dia ada strategi, tapi strategi dia tak mampu nak execution, because coordination dengan communication dia kurang baik. Bukan saya cakap tak bagus. Doesn't matter in English or Malay, more general communication and coordination. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh katakan proactiveness. Proactive to ask, proactive to answer, to ask, because never ask, you never know. And no question there's no such thing as a stupid question. Never. Just ask whatever you want to know. Semua you kena tanya, kena always ask, never know. Okay, proactive. And then other core values such as respect. I think this one normal lah. Respect, accountability. Accountability, consistent accountability, tanggungjawab, responsibility. Kena always like that. Kena always ada, because to show, so that people boleh rely on you,
Okay, people boleh get your help, then you can help people also. And last but not least, okay, actually there's a lot of soft skill, tapi ini antara core yang I rasa kita boleh gunakan daripada universiti lagi. Last but not least is this one, I punya mentor lah selalu cakap dengan I, if you want to grow, help other people to grow as well. Alright, you definitely will grow. When you help other people to grow, you move 10 times faster than those people lah yang jalan alone. Okay, so that's the thing, that's the point yang I takkan lupa sampai sekarang. That's why when people come to me, come to my desk, no matter what time, what date, I'll be there. Sunday, Saturday, Sunday, 12 midnight, 3 AM, I'll be there. I will never say no, I never let them go. That's how we taking care of people. We never let go of anyone. So this is part of the soft skill yang saya rasa saya belajar. Yes, I pick fast, like Dr. Hafiz cakap tadi, 5 tahun senior manager, yes. Because I meet a lot of great people, people trust me, people grow me as well, grab every opportunity as a stepping stone. Okay, then at the current millennial generation, kita mungkin sedikit tidak sama macam dulu. Why? Dulu a lot of things are manual. You can buka buku, you can go to the library, all the things. But currently, you can get everything surround you. Technology, gadget, article, people's expertise, supplier, all the things. That's why you can learn fast. That's why kalau you nampak signboard dekat tengah jalan, kalau you jalan dekat area KL, you akan nampak satu signboard, hanya yang laju akan maju. In this current situation in industry, it's not big fish yang eat small fish, it's fast fish, it's slow fish. Okay, so I cakap macam dalam meeting pula. Okay, so maafkan saya. So saya harap saya menjawab soalan doktor tadi. Okay, doktor? Okay, perfect. Thank you very much, Roy. I think Atira boleh pick up questions yang dekat chat box tu kot. Maybe Kavi boleh tolong jawab. Okay, soalan pertama yang ditanyakan oleh NG. Good afternoon. I'd like to inquire if we like to join Scientech or MPP, what are the requirements? So maybe Kavi boleh jawab. Ya, boleh. So, good afternoon, NG. The general one, bila university student nak join mana-mana club ataupun you want to join any program, any kind of organization, the main how to say qualifications and requirement that you have to have is, one, you're being proactive, and you have to be interested. You have to be very, very interested on what they're doing, that you want to contribute something to the team. Don't go just for the sake of doing something. You have to have that interest. You have to know what are they doing, especially like how I explained earlier. Let's say you want to join Scientech. So you can go and have a look at Scientech's Insta page or Facebook page. We would have the recording of what program we did and all that, and then join this AGM. You will know what did Scientech do. Maybe you don't want to join this year, you can join the next year. You still have a lot of chances. So same goes to MPP. MPP, definitely leadership skills is very important. You have to have the leadership skill in you, so that it's not that you have a group of people for you to lead them, but for you to have this leadership skill is for you to be a disciplined person, and also you can obey orders from the other not co-workers. I mean, like, let's say if you're being an MPP, you have to be able to accept what the other co-workers are telling you. It's not like, okay, I'm the leader here, you have to hear what I said. It's not like that. It's have to be in the two-way communication, like how as Roy said, it has to have this communication skills as well. Since Kavi dah mention nama I ada satu ayat untuk leader. Okay, the great leader are not the strongest, they are the one who are honest about their weaknesses. The great leader are not the smartest, they are the one who admit how much they don't know. The great leaders can do everything, they are one who look to others to help them. Great leaders don't see themselves as great, they see themselves as human. Exactly. Thank you so much, Mr. Roy. Very true, very true. It's very true. So I feel that is some sort of requirements you do have to have in yourself, so that you have the confidence for you to join in any kind of organization or even a small program. This is how you should
you should think of contributing, not and also gaining experience. The thought of gaining experience is another important part of being a SciTex or NPP or any other different club. So yeah, that's all for that question. And then I'll pass it to Atira. Terima kasih Kavi atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya soalan daripada Mativanan. Academic wise, what kind of qualification that will you look for, sir, during an interview? So maybe this is for Encik Roy. Okay, qualification. Okay, personally lah, if you ask me when I interview people first thing first I will skip your personal background and your academic result. Why? Sebab I tak nak prejudice. I bukan orang yang prejudice. I bukan tengok sebab bila you ada, I'm a normal person kan. Bila you interview, you buka je contoh oh ini for example, oh ini anak datuk ni dia tak boleh kerja sini, contoh. Anak datuk tak boleh kerja sini, ataupun oh ini pointer dia ni 2.4. So dia memang takkan interview. I nak elakkan prejudice tu. Normally I akan straight away to the people. At least I tahu dia punya background lah. Of course science lah. Takkanlah I interview orang tak tahu background dia orang. I mean study background. Okay. If you ask about the qualification, as long as you finish your degree, finish is okay. It's not the ticket untuk you dapat low pointer lah. Then baru then because I tak tengok. No. I punya for me normally our requirement is like you finish your degree, you understand, you study well on the company that you want to interview. For example, you nak interview untuk company ni, at least you must know the company background. Sebab macam mana you nak jual nasi lemak kalau you tak tahu rasa dia, ataupun you tak tahu mana nak cari daun pisang, something like that. So you kena tahu apa background dia. You must be confident. Normally confident ni penting. You must be more confident. You kena understand a little bit technical, and you must communicate well during the interview. I think normally kalau I interview, I akan prop macam tu. I akan tanya you punya background. For example, dalam resume you boleh letak apa-apa je. You letak, oh I'm seorang yang sangat time management. I akan prop you. Give me your example. Give the example. Example how you manage your time during university. Can you show me some event? Nanti dia akan cerita, oh during my FYP, I akan prop lagi. Oh during, okay, then during FYP, then what time normally you akan finish? I akan prop dia sampai I tahu. Dia ni boleh manage masa betul-betul ke tidak? So normally, I punya requirement untuk interview quite tough lah. Tapi those yang pass definitely grow well kat sini. So I think don't worry about the qualification. Most important adalah you finish your study on time. On time tu penting, jangan extend. Extend tu dah buat orang lain prejudice juga. And then pointer pun jaga, walaupun some people like me, I tak tengok tapi orang lain mungkin tengok. So jaga pointer tu, janganlah tunjuk sangat yang kita ni pointer rendah, sebab nanti yalah, kalau saya tak tengok tak apa, orang lain yang tengok tu dia akan terus skip you. Sebab fresh graduate, orang tak tengok you punya knowledge and skill. Orang, the first thing yang orang filter, dia akan tengok you punya, oh kalau I ada 10 orang industrial chemistry for example, mestilah I akan ambil yang the highest pointer, takkan nak ambil the lowest. Example, some of the people dia akan look into this. So this is something yang kena take care. Alright, kena jaga. I hope I'm answering your question. Okay. Terima kasih Encik Roy atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya soalan daripada Zin Roy. Hi, good afternoon. May I confirm is the co-curriculum which is we must take 1 credit hour including the club or team that we join, or this is separate? So maybe ni untuk soalan Dr. Hafiz, boleh terangkan? Saya tolong jawab lah. Okay. Good question actually regarding co-curriculum. This from saya rasa batch korang, kita akan buat secara modular. What does modular means? Modular means you are not bukannya macam biasanya subjek ambil satu sem, satu subjek and so on kan. Modular means dia berterusan. Berterusan means within these 4 years ataupun technically 3.5 years lah sebelum korang GSI, korang akan kena ambil khusus-khusus berkaitan dengan co-curriculum lah. Contohnya buat robotik ke, for example ada yang buat robotik on finance or something. Dia akan buat, kalau saya tak silap, weekend kot lepas ni. So mungkin macam weekend ni ada 2 jam kelas belajar finance and so on, co-curriculum lah. Mungkin ada a few others lah, contoh sukan atau ke rekreasi ke.
sekarang ni online semua, tapi akan datang mungkin akan buat secara fizikal. Dia ambil 2 jam sikit lah, 2 jam minggu ni, 2 jam minggu depan, atau maybe lagi sebulan lagi ambil lagi 2 jam and so on, sampailah cukup 80 jam, 80 hours. Kalau mesti kena betul lah 80 jam. So kalau dah dapat 80 jam tu, is considered as 2 credit, dan korang kena inform kepada ADAP, kita ada Akademi ADAP UMP, dan diorang akan release the curriculum lah. So dia tak ada masuk kelab ke, society ke, apa, belajar sukan ke, bola ke untuk dapat, it's entirely new method lah by UMP. Esok pagi saya rasa akan ada slot sama ADAP kalau saya tak silap, taklimat ADAP pukul 9 sampai 45. So akan ada more information lah regarding that. Terima kasih Dr. Hafiz atas penerangan sebentar tadi. Saya rasa ni adalah soalan yang terakhir daripada Toy Lai. Is that someone active in COCO help when applying a job in future? So ni untuk Encik Roy. Oh, okay. I think definitely kot, definitely, because bila normally dia orang aktif, not only co-curriculum doesn't mean sport. Sometimes dia orang, for example like KAVI, MPP, memang I letak priority. Example, contoh akan SciTech President or saya akan letak, because I know these people, they are active, they are proactive. Itu dia punya first phase lah, dia macam aktif. Then I rasa sedikit sebanyak lah. I'm not saying that it's 100% will help, but I can say that it will help. Dia ada bagi tiket dekat you guys. Dia ada bagi tiket, because we go through the resume, definitely kita akan ambil orang yang proaktif, yang aktif during university, something like that. Okay. I ada nampak orang tanya what is PALAPIS. PALAPIS is pegawai pasukan latihan pegawai simpanan. Okay. Right. So Balkis got asked me how to make yourself someone who's not afraid of trying and failing. So Balkis, wise person, they are not trying to avoid failing. Okay. When they must accept fall, but fall forward. Why do we fall? So we can learn to pick up ourselves up. Sorry. So don't afraid of falling. Okay. Don't afraid of falling. When you fall, you must willing to get up and how to say, and come back stronger. Okay. People yang cautiously sampai nak lari daripada masalah, they might not live as well. Dia mungkin so don't afraid of challenge. Okay, challenge is my morning breakfast. Okay. Terima kasih Encik Rozaib. Maka dengan itu berakhirlah sesi soal jawab kita pada petang ini. Sebelum saya mengakhiri agenda kita pada hari ini, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Rozaib kerana meluangkan masa untuk berkongsi pandangan dan pengalaman beliau pada mahasiswa-mahasiswi kita pada hari ini. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang hadir bagi sesi kali ini. Selain itu, ucapan terima kasih ditujukan kepada semua ahli jawatan kuasa yang terlibat bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar. Saya mewakili pihak jawatan kuasa program ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang program berlangsung. Untuk makluman, mahasiswa-mahasiswi sekalian boleh mengikuti media sosial SciTech yang telah dipaparkan di ruangan komen. Dengan itu, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Roy. Thank you Tabi. Thank you Atira. Okay, goodbye everyone. See you. Terima kasih semua. Thank you my team. Thank